Good evening, and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Nicholas Manuel. Let's take a look at our headlines. The CCD arrests a bus driver with 18 kilograms of methamphetamine during a raid. India is to donate COVID-19 vaccines to Sri Lanka. A special operation is in place within the police department to nab corrupt police officers. The EU is to raise concerns with Sri Lanka on human rights and other matters. 2,600 people belonging to 807 families have been affected by floods in the Kilinochchi district. 4 persons, including an MP's son, have been arrested over an alleged assault. The president launches the Park and Ride bus service in Kottawa. 55 workers at the Meegura factory contract COVID-19. 2 hotel staff where the England cricket team stays test COVID-19 positive. Former ETI finance directors have been released on bail. Now, diving into these stories in detail. A 27-year-old bus driver was arrested with 18 kilograms of methamphetamine during a raid conducted by the Colombo Crimes Division at Häggala in Koskoda this morning. අද දින උදෑසන 5:30ට පමණ කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් කොස්කොඩ පොලිස් වසමේ හැගල්ල ප්‍රදේශයේදී විශේෂ මෙහෙයුමක් දියත් කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශය වෙත තොරතුරු ලැබුණේ එක්තරා සුකෝභෝගී බස් රථයකින් මද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමක් සිදු කරන බවට. ඒ අනුව එම බස් රථය අද දින උදෑසන ගාල්ලෙන් පිටත් වී තිබෙනවා. සුකෝභෝගී බස් රථයක් මේ පදවාගෙන පැමිණියේ එක් පුද්ගලයෙකු පමණයි. මෙම බස් රථය පරීක්ෂා කිරීමේදී අයිස් වර්ගයේ මද්‍රව්‍ය සහිත පාර්සල් 18ක් සොයාගෙන තිබෙනවා. මෙම පාර්සලයක කිලෝග්‍රෑමයක් පමණ තිබෙන බවට විශ්වාස කරනවා. ඒ අනුව දල වශයෙන් අයිස් වර්ගයේ මද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 18ක් පමණ මෙම බස් රථය තුල සැකකරු භාරයේ තිබූ බවටයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ සැකකරු 27 වෙනි පුද්ගලයෙක් ඔහු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙම බස් රථය කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශයේ නිලධාරීන්ගේ භාරයටගෙන තිබෙනවා. මේ ගැන තවදුරටත් විමර්ශන සිදු කරනවා. මෙහිදී විමර්ශනයේදී අනාවරණය වී තිබෙන්නේ මේ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මෙහෙවා ඇත්තේ දැනට මාස කිහිපයකට පෙර ඉන්දියාවේදී මියගිය බවට තොරතුරු ලැබී තිබූ අංගොඩ ලොක්කා නැමැති අපරාධකරුගේ සහායකයෙක් වන දැනට ඉන්දියාවට ගොස් ඇති බවට විශ්වාස කරන ලැටි නැමැත්තා විසින් බවට අනාවරණය වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විමර්ශන සිදු කරනවා. India is to donate a consignment of COVID-19 vaccines being manufactured there by the end of this month as a gesture of goodwill between the two countries. State Minister of Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals, Professor Channa Jayasumana, told the Daily Mirror the health authorities would be ready with everything for inoculation at the same time. He said the State Pharmaceuticals Corporation would act as the agent of purchasing or obtaining COVID-19 vaccines. Police spokesman DIG Ajit Rohana said that a special operation is in place within the police department in order to apprehend indisciplined and corrupt police officers. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් පොලිසිය තුල දූෂිත ක්‍රියා විනය විරෝධී ක්‍රියා සිදු කරන අය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ මෙහෙයුම් මේ දිනවල සිදු කරනු ලබනවා. අපිට අවශ්‍ය වන්නේ ජනතාවට උපරිම සේවයක් සැලසීමට ඒ වගේම තාම අතලොස්සක් වන පොලිස් නිලධාරීන් නිසා යම් ආකාරයකින් මහ ජනතාවට කරදරයක් හිරිහැරයක් වෙනවා නම් ඒ අයට එරෙහිව අපි ක්‍රියා කරනවා. ඒ වගේම පොලිස් සේවයේ හොඳ නමට කැල්ලක් ඇතිවන ආකාරයට කටයුතු කරන අයට එරෙහිවත් අපි ඉතා දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඊයේ දිනේදී විශේෂයෙන්ම දකුණු පළාතේ මෙවැනි සිදුවීම් දෙකක් සම්බන්ධව අපි කටයුතු කරනු ලැබුවා. මාතර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයා වෙත තොරතුරක් ලැබුණා. රථවාහන අංශයේ සිටින පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු විසින් යතුරුපැදි කරුවෙකුගෙන් ඔහුගේ රිය බලපත්‍රය නොමැතිව ධාවනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ කටයුතු නොකර ආපසු එම රිය බලපත්‍රය බාර දීමට රුපියල් 5000ක මුදලක් ඉල්ලා සිටි බවට ඒ අනුව මාතර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයා විසින් කරන ලද විශේෂ විමර්ශනයකින් අනතුරුව අදාළ පොලිස් කොස්තාපල්වරයා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඔහු අද දින මාතර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. මේ සම්බන්ධයෙන් මාතර කොට්ටාශ අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ විමර්ශනයක් සිදු කරනු ලබනවා. කිසිම අවස්ථාවක අපේ සේවයේ අවිනීත ඒ වගේම විනය විරෝධී ක්‍රියා අල්ලස් සහ දූෂණයට බර වූ පොලිස් නිලධාරීන්ට අපි කිසිම ආකාරයක සමාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට එරෙහිව ඉතා දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම එල්පිටිය පොලිස් අධිකාරිවරයාට තොරතුරක් ලැබී තිබුණා. එල්පිටිය කුරුඳුගා හැතැක්ම ප්‍රදේශයේ කුරුඳු
සිගරට් නැමැති දුම්මැටි නිෂ්පාදනය කරන එක්තරා ස්ථානයකින් යම් කප්පම් මුදලක් ඉල්ලා සිටි බව කණ්ඩායමක් විසින් එම කණ්ඩායමේ පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙක් සිටින බවටත් අනාවරණය වී තිබෙනවා. එම පොලිස් කොස්තාපල්වරයා ඇල්පිටිය පොලිස් ස්ථානයට අනියුක්ත නිලධාරියෙක්. ඔහු ඊයේ දිනේදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඉන්පසුව ඇල්පිටිය අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අද දින දක්වා ආරක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කරනු ලබනවා. කිසිම අවස්ථාවක පොලිස් සේවයේ දූෂිත නිලධාරීන් සඳහා අපි ඉඩකඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් ඉතා දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබනවා. ඒ නිසා මහජනතාවට පුළුවන් මෙවැනි ආකාරයේ තොරතුරු විශේෂයෙන්ම අල්ලස් ලබා ගැනීම පිළිබඳව අල්ලස් ඉල්ලීම් පිළිබඳව තොරතුරු තිබෙනවා නම් අල්ලස් දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට හෝ එසේත් නැතිනම් අදාළ ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන ඒ වගේම ඉහළ පොලිස් නිලධාරීන් වෙත දැනුම් දෙන්න. කිසිසේත් අපි අවිනීත ඒ වගේම දූෂිත ක්‍රියා සිදු කරන පොලිස් නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීමට පසුබට වන්නේ නැහැ. The European Union is to raise concerns with Sri Lanka on human rights and other matters at a joint commission meeting later this month. EU sources told Daily Mirror the EU-Sri Lanka Joint Commission meeting will take place virtually as a result of the coronavirus. EU sources also said the meeting is scheduled to be held at the end of this month with the participation of top officials from both sides. The Disaster Management Division has informed that 2,600 people belonging to 807 families have been affected by floods in the Kilinochchi district as a result of continuous heavy rains. Four persons, including the son of former state minister and Samagi Jana Balavagia Hambantota district parliamentarian Dilip Wedarachi, have been arrested for having assaulted a couple following an argument over an accident in Maharagama. The police said when the suspect was driving along the high-level road in Maharagama, his car collided with another car on Wednesday early morning. It was reported that the suspects had allegedly threatened and assaulted the couple inside the car that was involved in the accident. President Gotabaya Rajapaksa today inaugurated the first phase of the Park and Ride bus service at the Makumbara Multimodal Transport Center in Kottawa. At least 55 people who were working in a factory warehouse in Migora have tested positive for COVID-19. Homagama Medical Officer of Health Jagat Kumara said 7 workers were confirmed to have contracted the virus with the PCR tests carried out on 26 workers yesterday. The rest of the workers were also subjected to PCR tests today, where 48 were found as COVID-19 positive. 2 employees of a tourist hotel in Dadala in Gaul, where the English cricketers are staying during the first Test match between the two countries at the Gaul International Cricket Stadium, have been tested positive for COVID-19. The Gaul District Health Services Director's Office said that the 2 employees, who work with the hotel kitchen, are residents of Kapumulla and Waligama respectively. The duo were found infected with COVID-19 through PCR tests conducted yesterday among the hotel staff and the visiting English cricketers. The 2 employees are to be admitted to the hospital today. Former directors of ETI Finance Limited, Jeevaka Edirisinghe, Asanka Edirisinghe, Nalaka Edirisinghe, and Deepa Edirisinghe, were released on bail today. They were released on a cash bail of 1 million rupees, along with 2 sureties of 5 million rupees each. Delivering the bail order, the magistrate informed the court that the allegations made by the prosecution seeking further remand of the suspects were based on assumptions. Accordingly, the magistrate granted bail for the suspects and imposed the travel ban on them. For further details on these stories, visit our website, www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Nicholas Manuel, and this was the Daily News Roundup.